le ke tswa ke mahautshweng Andries Tatane ke malome ke ngwana bomme jwale ke holetse hona mona lapeng ke go tsantsa le teng ka la sa kgodiswa hae and then nantsa bo dikolong a khutla nantsa tla re fumana hae mona re thusa le rona ka ditho tsa sekolo ba nna motho a thusa batho ka tsa sekolo tseba ntlonga tshong hore ona rata batho ene no sa batla hore batho ba khopiswe gore ha na bona bohloko ba motho mo na bonga botlisa ho yena ene le motho a jwalo mara le motho a dulang a thabile ne se motho ka qalang ne qalang ha o tle bohloko ne tsamaya. He was a very soft man, a gentleman. In fact, after hours, he was a teacher. In fact, after hours, he used to teach the kids in the township maths. He used to keep them off the street and teach them maths. I knew him. He was a customer of mine. You understand? And Andries Nasimo. On a la mokgatlo no ipitsa MCC Meqileng Concerned Citizens mokgatlo ona na le memorandum ona di list of the service tse ba tloga ka hara motse ene ka sefofolo ene le metsi bona ona le tshutswa metsi list mo ona ntho tse ngata jwale ntho ya tsa tsile no gore hona nkua memorandum ona iswa ka masipali lo handwa o ene se tsatsi le ne le tlo thukelang twa ka pabere la hletse ke motho ke tla re ke moitse wa ditokelo tsa setjhaba sena sa haeso sa Mangaung sa Ficksburg ka manzo manche mosebetsi motho o tla etsa mosebetsi e itseng fela ka baka la mathata eo ke bonang kaofela re le setjhaba re kene ka hare ho ke ditshebeletso tsa lekgotla la rona la motse la selehae la Setsoto re fumana hore motho tlamela ho tlohela mosebetsi wa hao le dintho tsohle tsa hao jwale o shebana le hore dintho di loke e tle re ma ya go kgela mosebetsing wa hao ebe dintho di sebetsa okay ha le hantle ho ntse go na le mathata ditshebeletso tse di putlama di nka dilemo di putlama ka nako eo ntho e kgolo e ne le bothata ka hare ho Ficksburg e ne le metsi di engwe ya tsona go na le list ya ntho tse ka bang 23 ha ke sa fose tseo setjhabane se tletse ba ka sona mme se ile sa ikopanya rona ka nako eo ne ntse re sebetsa ka ntle bo kae le kae fela ne ntse re jwetswa hore e hle setjhaba se batla ho ikopanya se lokise bothata bo ka hare ho Ficksburg ha go no shebile Ficksburg jwale ya ba leng hae monana boholo ba bona ne le matitjhere batho ba shebaneng le ntlafatso ya batjha tswelopele ya batjha ya ba ke bona ba ikopanyang he hore ha re boneng hore ditlhoko tsa bana ba rona di a etsahala ka hare ho Ficksburg ha o ka sheba tse ditsa ditletlebo tsa tsene di listile memorandum ka teng ke ne le hore batjha ba be le mo ba bapallang teng ba be le di-sports grounds tsa bona hobane di-sports grounds tse re na le tsona ne se di sentse jwale ya batho bana ba kopa hore ntho tse jalo di lokiswe le ho senya manyofonyofo a naetso hantle masepaleng ka tshebediso ya tjhelete ya setjhaba e ne itjellwa fela o itshenyetso jwalo ba batla ntho tseo di lokiswe le hore batho ba ntseng ba senya ba tshwarwa dintho tsa setjhaba di kgutlele setjhabeng jwalo so e ne le bona bothata bo ne bo tse ding tsa dintho tse ne bo fanne ka tsona tsatsing leno la tsatsi leo hantle ke letswalo la kwano ke tlhaetse mona ke holetse mona ka ba ka sebetsa hona mona o fihlela ke be ya mejafatsi mokgatlo ona o qadile ka kgona maqalong a 2011 ka re qala re kopana re le sehlotshwana re shebisetsana ka kgona ka re mohlomong bo March ya 2011 around karolo e kgolo ya modulasetulo haholo ke o tsamaisa dikopano le hona o tsamaisa dikopano ha re na le dikopano ka ba tsa executive kapa dikopano tsa setjhaba le setsuwa ka ne le hona o sheba ho hlophisa lenane tsamaiso la dikopano le ho fa batho mesebetsi ho ba wena o tla bua ka hona wena o tla etsa tjena wena o tla etsa tjena
ka kakaretso le lwana mosebetsi ne ko etsa ho tlo ka mo ya setulo ine le mohanto ka gole le mohanto pele ka pa wa example ka pa wa bolago ine le fela ine le mohanto o ntse mo tshwana le mehanto e mesile ya feta le mohanto fela wa go tswa ine le sa o sina go blame ine ntse le taba tsa go hanta fela ka khotso lo di sa ditlhoko tsa rona masipaleng ho ileng ha etsahala jale ko hore match o ila re ha ntse tsamaya hantle o fihlile hantle masipaleng o qeta ho fana ka memorandum maponesa ala qala a otla dintho di raba bullets ya ba ho mo ferfero wa qale itse ha tena Andries Tatane a khalemela maponesa visana aya ho yena ha o ishebeletse wa bona ntene e etsa ba mo bukanela ke batho ba ka bang 6 ba mo ponisa ba mo otla ka mena ya sponsor ke la fatala it's a hapa ka team twins mo a emanga le mo batho ba mo sithela ba tshowa ba bona madi e ba bona fatse iba ke phetho tlhokana jwang ya ba heka moramo Ficksburg ya tuka tsatsi le latelang o re la tlaqala bosimbono ya tuka ho tuka ba ntho di ya senya me a ya mmuso ya senya o senya ntho tse fela fela o tsamaya jelo go tla go qala fatshe maponesa a drink a ngwa tsamaya se ba di college ba ya gae o drain hore ba tshware batho ba a dire o ka se ntse re batho ba if o ka shebella that video na ba bangata ba hlola go apprehend mo ai wa ba tsa arrest ka ba mo tshela ka tia ke se ka matlo I am Mutale Sebeho, former SABC provincial news editor for the Free State region. I remember the day when we arrived at Ficksburg. I've never seen such a big march. It was attended by almost everyone in the township. The community was all in full force. They were all there demanding basic necessity, which was water. I was with my 2 other colleagues, and as we were talking with them, we were just remarking about how well the march is being attended to. While there was also huge police presence in the area. As the marchers began to come closer to the municipal headquarters of Setsoto, one camera person of the SABC actually alerted us and said, you know what, let's follow the police. There were quite a handful of them, I think 5 to about 10 of them. He said, because they say they want to arrest that guy. And that guy, you could see he was towering above everybody else. Who is that guy? He was towering above everybody else, and we didn't know the guy. I think he wasn't wearing anything up. We followed the police, so I was working behind the camera person because it was quite full, so that I'm able to protect and ensure that nobody comes closer to the camera person so that we get the best shots. And when they arrived there, then a scuffle ensued, and it was exchange and rubber bullets, and we saw this guy falling just a few meters away from us. I think it could be 2 to 4 meters away from us, and this huge towering giant fell in front of us. And some marchers began crying, and we didn't know. But the manner in which this guy fell could tell a story. Well, one can't tell if somebody is dying or not, but the manner in which he fell, that thing is still very clear in my mind, how he fell. I see the picture every day whenever I think of this towering giant.
and we later came to know him as Andries Tatane. And after the march, in fact, after he fell, there were paramedics nearby. They came, and I was like just a meter away from them, and one of them said, they looked at him, and one of them said, he's dead. And they said, but if the marchers can hear that he's dead, or we put this foil, hell is gonna break loose. So they began a discussion, and they called an ambulance. They had a quick discussion, and they put him back there, so that pretending like he's still maybe alive and so on. But we had one of them say, no, he's dead. It was quite a painful thing, but as a journalist, we went to speak to the family. When we arrived there to speak to the family, there were 3 boys who were playing, 2-3 years old, very young, and we were told that one of them is Tatane's son. But the boy was just like playing, and he saw this huge crowd of people coming in the house. But the boy was like playing, and he went to sit on top of her mother, and it was like very normal to him. But what he said is, I kept looking at him, and I said, you were seeing your dad for the last time when he left you in the morning. Because we were told that Tatane was very close to the son. And we began digging deep into who is this Tatane, who is this guy that is so loved by the community of Ficksburg. Only to find that Tatane was I think a university graduate or a dropout who did maths and science, but he had this powerful vision that he wanted to teach community of Ficksburg, grade 12s, maths and science, because his objective was to see that there's a huge pass rate of students with maths and science background. So he had this extra classes for them, and we spoke to them, and it was like, it was very, very painful, because to them all that hope was gone. That's the Tatane that we came to know. Okay, Neoka Fula Andries la amahulu ilo bona ba batho ba tsamaya ba le ka sekolo ba tsamaisi kana go nkapa ba eta pele ba nako eno magatlo ma MCC ba hele setšhaba ka kakaretso le nka tlhaka le lefatshe ka kakaretso ka nnetlela la amahulu ke be le teng ka nnete o na lwana ntho tse ngata hampe o na a lwana ntho tse ngata hampe ntate Tatane ke o na lwana ntho tse ngata hampe ka nnete o na lwana ntho tse ngata ebile ga mo hopola lona betse ka nnete wa tsaba le ka mola ne ke mo hopola haholo le ha a thusa bana ba rona le ka man ka tae ba ka ka manene go go wentse ntho tse ngata tse bile motho se bile o he wentse ntho tse ngata ntate no ka nnete o ntse ntho tse ngata ka nnete ke a kgola ntho ka be di fetoile jwale ka ga motho ana lona la setšhaba o ke yo modimo o la mong ka ba mothunya ba mmolaya ntho ngwe le ngwe ya fela jwale ga ke bone go sa tla ba le motho yo mongwe a tla lwanela setšhaba ka nnete jalo ka Tatane o saifa bophelo ba hae metheleng re dutse tse fela obane ka nnete re qakeile re bomme ba itshokolang mokgatlo ka mora lefu la Tatane mokgatlo o la wa tswela pele empa fela o la bana le ntho tse ding tsa bona tse ding tsa re nyamella tseleng a ntse re tswela pele re le ka gore re bona na pele re a jwang le bana le ditho tse ding tsa rona botsamaisi tse ding tsa re nyamella. Jwale ntho ka imona ha o no fungwa MCC ene le member le ba ile ka ofela ha ba fitla mana ka ofela wa etsala tse tsaitseng ya bo go shwa yena. Remember batho bana ba ile mane masipaleng ho lo deliver hore re go ba re lokisetse 1 2 3 angela
ba le sehlopha seo se ba leng sona ka MCC nga fete ne ba sa fete 10 a ke so ka number handla empa ba ile mo go hlokala mo ne ha o qeta hlokala motho ntwane le ba batla go ifihlella ditabatabelo tsa bona tsona ba batla go ifihlella ha tleme ba dilwanela mo ba dikwela angere obane hona le ba bang ba ile ba bua ka site ba iso go Kronstadt ene bana o thuma iso Kronstadt ne ba lokola mo ka nnete mme o ka tlebe ka nnete go fihlela ona jwale tjena le mosene ke selemo sa leshome motho eno ana we molemo wa ntwa ka nnete ha ona diphetho tse ka ba tse nka ga di supang gore tjhe hona ka nnete ho labana le phethonyana e tjena hona ho laba phetho ko e le mo ke ntho tsa moele ya re ne re na le memorandum wa rona o na le ditletlebo tse ka bang 29 mme tletlebo ne le ka sehlong ka nako e ne le metsi ke gona ne se re ka bana le lemo tse ka bang 4 re sena metsi kwano mona e reng ena go empa he ho tsona di 29 jwalo ka nnete mme ka tlebe ko thetsang ka garage hona le yo mo e leng hore batho ne re isa ditlebo bona ba ifihleletse the current government ingile ditho tsa MCC ya di sa ga Kronstadt ha se ba khutla Kronstadt e ka rona le tse ba ifuparetswe ka mo go done tshala ka teng ka mo go di meng ka teng ho bana hona le ba ba sa fumana letho ntse ba lla bona ba jwale nna tolo ka wa le lapa tlokelela gore batho bana ka ofela bona before ba kwala bo monno le before hlokala motho ba ile ba kopana ba za kopana ba kopana le speed members rena le toro re batla go ifihlella re batla go tsa setšhaba a ke ba tswedi ba mara motho ke no a hloka ha ba tleme e be ba tswelisetsa nthona pele o ratse ba ke ngwana batho wi ha ngwana batho a ile rona re tlolwana go hore re fihlele ntlo tse bona jana ke 10 years a se 10 months ke 10 years malome a lesiko mara ntho se ke bona monana o ipola fela ha tse bona te ba go le ba ya moe mara phahlo a botswa phahlo ke ha ihlalosi wife man rona ere ka monana wa still head asinto e bonolo ya re be re busitse motho ka tseleno e a hlokaetseng ka yona la bua man on the community radio station ha no entse kopano ka di 13 April ha ne re hopela tsatsing la hae le nna ke la ka batla go tsara nna ntho ya phahlo rena phahlo ke gone ka re na le meaning o mong na le meaning o mong re lo rona lapa e trakile gore re batla go tseba go etsala nang ka phahlo ina go etsala nga phahlo eno tsebetsa ka se di le phahlo mo mona je ya mokgatlo ono o ile wa shwa e ile wa shwa ona ka nnete bua nnete jwalo ka se di ke hlalositse pele la bana di thotse le ntsa reng ya melle ne tsene di le matla ho jwale ya di nyamela ya ba jwale re fellwa ke matla gona ba ntse ba sitse jwale ka tsela e na mfutono jwale ga iphumana ga le boneng ba hore dintho tse o leng go mohlomong re la ka tsa di fihlella ha re sa kgona go jwale ha re sa na batho ba ne bene le gore ne re ba sebedisa ba nang ba le matla ha ntse re shona le taba tseno tsa nthwena kaofela setšhabana se kopane se tle se titane hantle ka nako eno ya MCC gore se lentswe le leng jwale ka bomadimabe for mokgatlo ono ya ba gona le ba bang ba isitseng gore ba feleditseng batho ba bile ba isitse ditabatabelo tsa bona tse personal mono jwale ntho re tsebang ka hare wa Afrika Borwa ka mona yona re ya bona gore mokgatlo wa rona o busang o tseba go lata batho ba itseng ba bona go ba swaka ba fokola ba ba fe pomponyana ebe motho sala nyamela ke ntho la itsewa ka MCC e qetelletse se setse ka bontate ba ka bang ja gola bane ba bahlano empa ne di qetellile batho ba ka bang bo 18 ba bangata but I cannot call name ba bangata ba bangata le setšhaba se pone ntho mo leng bone le dine go ka lo botsa le neighbor ba bangata phethola ba teng ba bang ba ile ba hirwa le masipali
jwale be ne le bona committee eno e le hobaneng ka mora lona lefu la Andries Tatane ya ba batho ba abelwa ditho hore ba tseba ho thola ba tseba ho thola ba tloe nna ba tseba ho eletsa go setjhaba sena eng a sena eng ho abile dintho tse tshwanang le thabo ena ya Mporane ka hodimo ka manene ho entswe metebo e hirisitswe ke e mong wa batho bano ba ne ba le karolo ya baetapele ba MCC o file le letama la rona le re bapalang le ne e le ntshana water sport go lona ka ntshana ka lehlabula ntse tse tshwanang le hore ke hona le annual festival e tshwarwang mona na cherry jazz hona le cherry festival ya ba go ba le cherry jazz go ka bo tlile dibini tsena tsa jazz di tlile mona di kopana Ficksburg mona le yona eo e nkwe ho monga yona originally ho iqadile ka ka bo 2002 concept eno ya ba masipala ha bona hore ya atleha o re a sebedisana mmoho le monga yona empa le hore hantle ntle wa inga o batla hore e rotate ka hare ho setjhaba motho a le mong a nke 5 years hore tsebe ho ruisa batho ba mmalanyana ha e sale e nkuwa ka 2011 ke e mong wa bana ba MCC le ka jeno le nna ntse e tswa ke cherry jazz eno le ka jeno ke bosi ba babedi ba manager ntshone ke ditlamorao tseno tsa hore na go laetsalang ka MCC moaho wa rona ene le college ine le ha re le banyane ne bitso amba ene le sekolo sa mafua sa mabudi sa ntwen sa trade school instead batho ba tshwanang ha ke sena ho tseba bo Frank Robinson wa ntwen wa ditaba wa jwalo ke batho ba tswang Ficksburg mona re bala bo di architect tse ha handi mall bo Nyeong bo Malawi bo kae di tswa ka hare ho Ficksburg mona go re ka bala batho ba bele ba tsebang ba tswang ka hare ho sekolo seno ha o ka se bona hona jwale tjena ke dithako hobaneng moaho o la fuwa bona batho bana ba MCC hore ba tseba ho thola ya ba batho ba etsa ntho ya tourism monono le papa la district ya la province le la development le ba sadisa morao dimilione ya ba mohau putla mo jalo putsa ho jalo ke ntho tse entsweng ya ba ya senyela o fitela batho ba kgathala ba fellwa ke matla ha ke tla mona na Ficksburg ka 2014 che nane ke tla la mabaka ka eng ya bele gona ke tlo utlwisisa hore na hobaneng e re mehlena ha re tla hae ka di-holiday e ntse re botsa potso e tshwanang ya hore na hantle tlo etsalang ka Ficksburg hantle tlo etsalang ka Ficksburg ha o so o dula fatshe o bua le batho o na le nako ya ho bua le bona o utlwisa hore mona ho senyehile tjena ka baka lenana mane ho senyehile tjena ka baka lenana o fitela hae ke mo re tla nka qeto ya hore motho a kotlone mosebetsi wa hao ko bona hore na o ka ipha nako e kae ya ho lokisa mona nna ke batla ho botsa hore mmuso wa rona bohlale mmuso onana nana bohlale hobane Andries o hlokahetse ka difeteng tsa April 2011 ka kgwedi latelang ka bua municipality elections ba tshwere batho bana before the elections e le batho ba election after vote ke mo batho bana ba ntshwang ka baby za 1000 ka fela bo kana ba iphelela bophelo bo monna kampe ba lebetse ba sentse batho no ne ba tswa ka ntle ne se ba monana ne le ba ka ntle ba bo betle province ya re romella king kikareng ba etapele ba tloba fuputsa ditaba hantle go etsa commission o nona le ntatana bitsang ditete bo hotaka ine le e mongwe wa basebetsi wa setsebi sa molao ka hare province ya Free State ho ntsona le ntho bitsang taka commission e report e ne tlamele be e fixitse setjhabeng ya hore na o la fumana eng ho senyeha kae ntho tsena kaofela ha ho qetwa ka di-complaints ne di fanwe ke setjhaba ho a bitswa a forensic investigation firm e bitswang Ramate and Fivers ya etsa diphuputso tsa yona tsa di-forensic le yona hore na eng ke eng jalo ya qeta report ha ke o jetsa ka tjena hore ke 2021 ke May di-investigations tsena di qadile ka April ya 2011 le ka jeno ha re so bone le ha ile molao le mong wa report eno le ha se ka ba le qephanyana la yona ha o ka go tlotla setjhaba ba tla jetsa hore na sene le setletlo ba ka sona re fumana hore ke nnete ha o ntse di-tender di ntse di ya bua ka tsela e itseng le ntho tsena le ntho tse itseng jalo hore batho ba hirwang masepaleng ba hirwa ka sepolitiki ha re ka ba ra tseba hore na qeto e lefe ho fihlela mona mo re leng teng e re ha re sheba batho bona bane bo nolluwa ka bona
ba le ne ba tswela pele ba for di-tender. When I've lost hope in the current government. ANC treat batho hantle. ANC ya batho ba rich. Ha lo rich o tla utlwahala hore ra monahanela. Ha o le poor ba o hatella. Di ngata ntho tse ba di etsang mo. Ba bang ha ba tlo attend di-court case ba sa batle. Ha ba fidi ha ba arrest. Le mo president ba ra mo fenna go inahane. Dikore e ka re bophelo ba batho ba puo ba South Africa bo matsong a bona ba etsa ntho e batlang a tswa ke bula kere ngausi wa ka ke bula kere Andries na ditoro tsa hae ene e fona ntsa phela a ka be ja di fihla empa mmuso wa rona o thongwa freedom ba the black government o mo bolai maponisa ke a state the prosecutors ne ba le ka court ke ba state le magistrata ke ba state ntho ena ne hlaile TV mo no bona hala hore o etshaetseng kae ha hloke evidence e finye ba bua a tswa ntho ke batlang ka mogahlo I got nothing against bona or anyone re go ba nnete re le fela re go ba ho tseba hore na ho etsaetseng na e filo ba mo rekisitse na I feel hore ba mo rekisitse hobane ha ke kopana le ausimane le abuti mona le wena ke re ha re ntse ntho e mongwe wa rona a wela fatshe tlamehile re bone hore re tswella pele ke taba le tsona ha se re tswala nna bona ba tseba na ho etsaetseng so ntho ke e hlokang hore ke investigating journalist e ke fuputse mona rona ho la etsahala jwang mo nna jwalo ka motjhana le ba lapeng ke dumelana ka hore re kopa dikarabo from MCC. Okay, it's fine. Municipality failed dismally. Justice system failed dismally. Right now, we're about to close. We're going to do something. How long? I don't know. We're going to do something. What we get a start. We're going to do something. So, whoever's out there, like it's look at investigated journalists that are investigated this thing. I don't know. We're going to do how. Le nna ntse ke le motho wa ntho okay mofuna na le bana ba babedi ka different mothers. Yeah. Hona le motho ke molefi mo ha bizola ne le Rose. So ale Rose la risia. La risia 4 years after. No 4 years back. Ne le ka duan tsa mme ka hopola. A tla fumana ka accident. La risia so ale ba ha bo mme ba lana ba tswela pele. Ba hlokomela ngwana. Mara ngwana o ntsa tla a tjhaka. E mong ke tshepang Zolai o tsana le mme ha iphelela hantle o re ke motho a seng na le challenges tsa hae empa mo ha ntse mhlokometse mara hona tjena nga so fe bopaki ba hore ona ntho a ifumana le tsong tsa go nga go comment ka yona bala batla mo memamiki bala batla bonda de tselo bila ngata nda de tselo bo mmese sintombela bala nna batla ntwe ngile di mo fela ne sele le hahana Nkwena na bala weza foundation immediately beginning na lifu ka 2011 mara nkwena iketwa ka 2016 no tabale ba tshepisa batho ba nang ba etsa ke lip service ha ba fana ka ditshepiso fela tse ba sa di fihlile malomo wa ka ntsa phela lefuta tane ke yena la lwana hore nkwena e be ka mogolo ka teng mara skala body batla tse a se bona ba teng body tuputse a se bona ba dintsi bona ba fihla ba etsa chip play ba bona ba isia le bona jwale ba tlile bana ba tshepisa mara he se re le letso rona ba sebetsa bona ba sa patala
Ficksburg. I've been here. I was born and bred in this town. I love this town. I have a passion for this town, and this is the way I will be buried in this town. And I cannot be buried as the state of the town as it is now. So, yes. Well, to fix business, like you have to buy an additional generator. Okay. The fact of service delivery is if there's no service delivery, no infrastructure, the job of the municipality is to deliver and maintain an infrastructure. It's part of their job description. Also to create a climate where business can thrive. In other words, to bring new investments into town. How can new investments come into town if there's no job creation, there's no big firms coming this way, and the town is in shambles, the infrastructure is falling apart, the electricity network is failing us. The water every day it bursts at 5 places, 6 places have to be maintained. So how is that viable for a big company to come and offer employment for our town, to boost our economy? O tsamaye ka strata sana sa Bloom Street se o tlosang ka haro drop se o isa borogong ba Ficksburg le Maputsi jwalo o go shebe paving e entswe mono e ntse e tšhetša ka rotse e tšhetša motho a entseng paving eo ke e mong wa batho o no tutiwa ka bona ka nako yane go thwe a se kana fuwa ditender o la di fuwa gape gobane report ya ka ba lekolelo setšhaba ya ba ntho ntse di tswela pele o senyega ke mo re itholang re le teng kore how compare gore na setšhabane se le go kae ka nako eo boemo ba ditabane bo le go kae ka nako eo o shebe gona go ka yone jana a tšhoja ka lampe ka dilo ona manne go le yona teng go west gona jana a go senyile kore go senyile o senya gona jalo jana ga o na le highly strata se le seng ka gare go Ficksburg se ka se qalang qalong wa feta ka tšheleng ya sana ebe ga o kapane le matama a di-pothole ka gare go sona ntho tse ne di lesiwe ka nako yane ebile a di a listiwa le memorandum mona gobane di-pothole ne se issue ka nako yane ka nako yane go ne complain ka gore metsi a tsamaya a dikgwerekgwere a tsamaya a kgalana o kae ga nka o jetsa gore gona jale tjenana metsi a dikgwerekgwere surage ya Ficksburg e tswa e le tala e le jwalo e kena ka nokeng ya mogokana gobane water treatment plant ya rona e senyeile o senyega ga e sa sebetsa go gang ga e ka ba ya maintain ga e ka ba ena ya lokisa e tlameya go lokisa ke go kena dingwa metsi ao a supply metsi a yang go lekwa a feta ya Lady Brand ka mantswe a mang re ne sa setšhaba sa Afrika Borwa ditsela tsa tse tswang Ficksburg empa ga nka o tsebisa tabe e kgolo kena no ka gore selemo se seng se seng wa tseba gore na national government treasury ya teng e lokolla tšhelete ka e go itlisa masepaleng wa Setsoto fela on average about 300 million e le di-grants tse sa teng di le godise for infrastructure ke eng e hlolang masepala gore masepala a etse a lokise ditshebetso tsa setšhaba ga ona ntho e hlolang ke kgetho ya batho gore ba sebetsa mosebetsi ko metsi e re anwang ka nako nne ntse na le problem ya metsi ke a o jetsa December tse ding le tse ding lemo se sengwe se sengwe ga o sena van o tla ka tlamela ke mathama polasi yana re materia kae nna se kile nne ka katisetsa metsi le se gore se o tlhe ke batla ipuela nnete jalo e le gore go omengwe ka gare go Ficksburg re na le matsatsi re kentse ditanka ka gare majarete ya rona gore re bona gore na re tlisetswa metsi jwang jalo ka baka la eng masepala o tlholeleng gore le ga o fuwe tšhelete o eketse matama o treate le metsi nako nngwe ga a tswa metsi ana a tswa le masothwana le manyowa ka gare ke ntho tse tshabeyang tse di tswe ke masepala gore re west gona mo re leng teng. The problem is they don't have the resources, the pothole mix, the cold asphalt, and that type of stuff. And also we have lack of knowledgeable people fixing the roads. All these people, they just get a tender and they get a couple of people and they come and they think just throw some ground in there or whatever and it'll solve the problem. It is not how we solve the problem. As well, 2011, 2013, on a general waste. As well, I'll go like Jamela Bar, Scalar Gilis, the Gagapa, interview about to start. Kilo 1 hour number to apply. On a memo zone dream, Bomeman Plagata. Bahaya Zomolinji, Molin Stick, and Obezarti people. Hapulay, Ganagazarti. Haganagazarti, Yagaku. As well, millions of Hormetia Haganaga Buffet. Open the Masubagamora. Toilet system is a bit.
o ipetse toilet ya mo ka mora ha bona ke lengo ke suri shi fela ka matlwana ha we ka 2002 ha re dula mona ka 2002 metsi ana sa kene forena e kotopo ene e buleile e butse e entse mo ha o mogolo wa go metsi a se ka kena ka mona ka rantwena ya phine re fi hana le ke na le tletlebo ya hore ha ona mo ke go balang teng le bana ba ka baka sa hore ntwena e bile ke iphuntse masoba ka mokgo metsi a kenang ka teng ka mona ka nna ke buile le makhaselara ha ona motho a nthusa ntse tsa ka di senyehile ka tung ka mona ka sebaka sa metsi ana e sale ke a claima o sena motho a nthusa he a ke go ba le batho ba modimo ka mona ka tung ke metsi ana kenang ha pula e tla fela sentse ke tseba fela hore ha ke tlo go bala le bana ba ka tung ka mona ha ke na toilet ha ke na letho mara tsohle ke a di bona se ke re fela ntwena ena e metsi a kenang ha kana ha nka ga shwela ka mo ka rantlo le bana ba ka ke tla isa ba ha metsi ana a kene ka mona ke tlosa ditho di toropo tsena ke hore masobana a tsebo hlaya ke kgone ho reng metsi ana ke a fiela ka difiela a e ka ntle ebe ga ga jwale ka dingo ka diemere ntse masoba ke jwa ke masobana no ke a budetse hona hore metsi ana a kgone ho tswa bona ntle le hore ha ka ba siko ke ka shwela ka tunka mona le bana ba metsi ana ka fona ga o tsa teng a fokotswa ke eng hobane ke ntse ke a ntsha ya go metsi tsena ho ba ke buile shano o metsi ana ha ke nka tunka mona ke a ntsha le mona ke go a le khotlo peketsa jwale ka mane go ba le bethane dutse e golo ne ke tlo hula jwale ka ke hula tjena ke tsieditse ka diteng tsena le dikatana tsena come on Danita modimo ke ha o bona ke dula bohlokong bo jwang ke le kwala ka ntho tsena o batla o nka foto ke le ha ona mo ka ba ha ona thuso nka ba ka ifumana ha nke seng ha nka masobana aka playstation ko shwela ka tunka mona le bana metsi ana a kena le teng a kena ka mo nka ile hana be tshena ke o to go potsa ka di senyehile ke metsi di raka tsa ka di senyehile ke metsi ke ne ke a dile di metex matene se bile ke ntshitse ka sa hore ke tla etsa jwang hobane ke tla khona ho hleka jwang hobane metsi ana a kena ho kwa ka forisi ho tlo tla ka mona ka dikamoreng ka fona ho tletse ka mona ka dikamoreng ka mona ka ofela o sena mo ke tshafutsa ka ga tsone ke botse di khotlopo ntwe ke tshabang haholo ko hona hore ha ditlamilong ke ba ka robala pele pula ena isa hobane ha dinwa ha di kena di nkankane ha di kena ke tlamile go setse bosibone ha pula ena mhlaisang ko hona ke tlabe re tima toilet ena ha o bona di tsena ene se ntsha makakana ya tlisa mona ha o sutha ka mola ko ga ha o flashwa nthompolene le tabile le mona makakana a kena ka mona ko wa fona ba le mona ho tletse tabe ke re athi hona le go ho tsite ko re mobu na no le mona ko re jambona ka ngwana go mpokwa le ka mono nthwena re kenyele botlolo hore iska ya khona hore itse mara nning ha ke tsena ho betsa itseng a utwa ka fatshe ka ho ko ba tsamama nna sana ka kena ka utlwetsa ho ko ba tsamama le khale re sebedisa ina ha ke re iketse yona ke a intsha nna self ke a intsha ke intse yona ke itshela mane ebe yana a tsamama ka kana ba nna sa ka sello sa ka fela ha ona nthe ke llang ka ke la fela ka ntwene metsi yana a kenang ka mana ka tung le toileteng he batho ba modimo ha ke go ba le ke ntwe le nini kana ya wa ke metsi yana hana a kene hana kena ana e pulene ne na beking tsena tsa ho feta go di tse fetile a tshikela ka se ka bona hantle fela ana fita di festival la ka bona fela go jwa le tsena ka nnete a ke tseng ka re ka bona hantle hore ntwene ya tsama ka nnete hila ga ke mna tla le o seng a ba bolela go ena ya fini galeng kai ka tsa o bele ke lata mna ha ya ba mo patile fa a ntsa le teng ka dunka mo ha
ke ta fugalla mo ke tla ka la hae mo ke na tsaka koloi khamakala gona ba ning tate wa ntshitola tshi aka lo bona mme aka lo bona metsi ka haka ka mokatlo aka bona ha ile ena na ka pa ile family na ka ukusisa hathi ke tse mmena ke tla bo nkutlwe kana kana ntse ke sana ani ta ke tsebe ha ke tsebe o tlo o twa tshwa fela re tla bua bo khathale ke tla bua be ke khathale ha se nna fela lana o setsa le bana ba bana ha o setse nna fela fela mara ha ine ba kwena e be ke ne le family ya ke be ga lo nthusitse ba ngata ha ka ka ngo ntse ba thusa mo ha rena di toilet re le bomme ba bakana re ka kela le mopeng metsi ya re kenela ka matlo a gona senyele ke betsi ka lebaka le tselene e ileng ya batla e bola le bana ba sekolo mona bese e batlile e kena ka ga mosadi yona mona ka lebaka la tselene ha se jwale re reporter re bona ka ga metlileng ho sena phetho e re ithola ya gola le bone toilet ya ka gore na e jwang ka ha ine ka ya bloka ka bitsa ba masepala ka ga ba tlo e blokolla ntwena bona ha ba ikenya fatshe mo ke ha ba phunya toilet e ba e phunya bona self ke zamme gore ke kwala ka lisamente e padile ke eno di ena ka next door ka mona ha e flash ha e re nixana yole ke eno pipe yana yole ka next door ka mona e tabule metsi ya kana ka ga go ba fela monga teng a le siko ka mo metsi ke ano le ka ya la iponela le ka ha ka le ka la bona gona metsi yana a thewang ka strata go sna di boto bona a re senyetsa go loka bothata ba bogologolo ke go femba gore e ke le thusa le tetlebo le tsona tse ke eng ga ka le kana ha tse le complain kapa le tetlebo le sa thusa ga lona bothata bo bokae hantle gona ga re tsebe gore na bothata bokae ga re tsebe ka parana le majo ga re tsebe ka parana le councilor zone 3 mona teng ke mathata la ipona la ona di toilet mo le motlakase ke mathata o ka tlo hawa motlakase mona zone 3 wa masaleng la ka tsana tse ding ka ofela of mana o la itile o ipotsa gona o bana ha bohloko da re tshwara hantle mme ona bua ne tha pula e tsala ina fela o sontso o nahana gona ho tlo etsahalang jolo ka ke beile le senke mo ke etsetsa go metsi ana a ska fihla ntlo mona ka ena ga se gahla Maria ke mathata mme wa ka ha ona ke mathata wa bata matwana mongobo le baleng ha ka mono ho mongobo le ka ya la bona ho mongobo ke metsi a thewang godimo kwana o votela mang ga a tseba ha re sana tshepo ka nnete go vota wa ya mamane line mane go itshetsa nako bona gana di ha bolata wo wa mane o emetseng tlo sa tsebeng e sa tlo tswela molemo ha se poleke le mona matwana ha ile hantle o no sa tlamile be wa ha ha sa lotho re tlo sa mona go tlo botsa di inspector di tlo shaba matwana gona matwana a right ka paro ha di so tlelalana bjale re tlo phomolana jalo bana ke Maria hlabula le kala ke na fela pula ena o sontse ipotsa ka thata ga batla mmuso o re etsetse sohle se re llang ka sona ha re kwalle metsi wa re kenelang ka matlong a re haile di toilet ha re batla o nyela suruchimana ha re batla o kakela suruchimana ke moholo a ke le mokana go e bentse ke ya ngopeng mane ke lo ka kela teng mme wa ka hebile bana ba bapalla mo nana mo sugutshi mo ba bapalla mo le bana ba yang sekolo mo no dimo mo no goma ke bana ba tshela na mo sugutshi mo be tirana jelo bana ke Maria ke re hlabula mo kgona o fella ka matlong a gona ka mona wa sugutshi o go ba tebang Okay, Highway Stadium se majabajaba ka hare ho Iqhidi
se highly hundred tlamelo re lo ka ena Andries Tatane gobane sitine se bateng ka baka la lefu la gae stadium se ha stata ho ahwa ke Hassan Notlelo ke gola se qetiwe ka bo 2016 ha ke sa fose 2016 2017 jang bontse bo hole ka mono no betsa se ko se tshaba ha se dimelo go se sebedisa masipala o re ha o batla go sebedisa stadium se o lo mo patala 2000 rand for stadium se a hetseng se tshaba sena le di basketball courts sena le di tennis courts sena le tsene ke field e kgolo fela tsenene ya soccer ha ona ntse se sena nyona ha ke re se setle ha ona ntse se sena nyona le se sebetse le ka jeno stadium se tsamaya go sebediswa ke bana ba rona hore ha rona ntse re le mesebetsing ha ba tswa sekolong ba lo bapala mono fela re chase ka 5 re tsebo go fumanang hae hobane ntho tseo di kwetso ha ona mo bana ba yang teng bana ba rona ba tsuba di-drugs bana ba rona ba tsuba di-drugs ba banana ke disono gore ke mathata fela ntho ka re Ficksburg e etswang ka bo e kitsitswang ka bo gore wa bona gore ena na go ganelwa bana gore ba tsuba di-drugs ba tseba go sebediswa go mabaka a fosahetseng ke ntho e tswang. Okay, 10 years later, nothing has been done. Go into the township, you got sewage running past your house. You got water running past your house. We have it even where I stay here in town. I have sewage running past my house. When I wake up in the morning, instead of smelling roses in my garden, I'm smelling sewage. How has this helped us? How has the problem been addressed? Hierdie R57 is te veel. Hier's oor die 2000 potholes op die eerste 34 kilometer. Ons probeer hulle nou maar net bietjie toe kry. Daar het 'n halfuur terug 'n klein karretjie soos julle sinne geval. Soos 5 kilos uit die dorp uit, het 'n pothol geslaan, die voorwiel het afgebreek. And the biggest problem is when you want a truck or a TLB, hey, you understand? We don't have it. It's broken. They wait 3 weeks, 4 weeks, 2 months for a part. So how can we move forward? When is the government going to step up to the plate? We have individuals here at the municipality. Currently we don't have a mayor. We haven't had a mayor. We haven't had an engineer, director of engineering. We haven't had a municipal manager. You know, but this is chaos. So when you find out, when you're looking for somebody, no, this is an acting director of whatever. It's so much acting going on. These guys should go to Hollywood if they want to go and act. They are not acting on what they should be doing. They are not even capable of doing the job. So by all means, let them go to America, get their green card and go and go and apply for a job there if they want to act. We want our people to run our town. We don't want people from outside because it's all politically motivated. We are not politicians. I don't care which political party it is. We don't want it. I said it. End of story. For 27 years, look what we got from politics. Look what we got. The whole country. It's not just our town. It's the whole country. Even if you go to Joburg, it's worse. Bloemfontein currently is on fire because of service delivery. So it means that politics is not working. Ya ba ke mo ka dinjalo go shifta mosebetsing wa ka hantle jure ke kena tabeng ya go hlalosetsa setšhaba e leng ntho e ke eleletsweng ene ke kopa enana e ka re maAfrika borwa a ka utlwisisa kaofela bothata bo re nang le bona ka hare o naga ha re tse re batho ba ntse ba voutela mogatlo o ntse o ba dia go ya pele ha se gore taba e jwalo batho ha bana information e nepaetseng ha ona motho a fanang ka information ka Afrika borwa ha ona motho a utlwisang gore na o ba ntho di sa sebetse jwalo ke eleletse ga ke qhaqholla ditaba tsena tsa Auditor General e le gona ke botsong dipotso gore na so ha o tshotse o bolela gore ntho e kante e sebeditse tje le mane hodimo ya tse jwalo so ke hlalosa he molao o re ha ntho e itseng etsa go tlamela o latela ka tsela itseng tšhelete se tšhaba tlamela se sebediswa ka tsela itseng mme ya sa sebetsa ka tsela eno majoro tlamela go kena ditaba ha majoro a sa kena ditaba MEC wa province tlamela go kena ditaba tsena jwalo e le ntho tse sa etsaleng gwane ne treasury tlamela go kwala phalelo ya ditšhelete e be ke mane ne hemo re tla reng municipal under administration o so manager go tswa province ka po national government ke gona se tšhabang se se thola information ena ke qadile go etsa ntšhene ke gola ka 2018 ka 2017 go fihlela mona mo re leng teng
Currently, we have the infighting of the main political party. There's an infighting, and one of the key players come from Mangaung, which is his home base. So he was the premier there. So obviously there are agendas here. They are it's to take our attention of currently of what is happening. And I believe it is my personal opinion. So you know what? 10 years ago, we had the story with Tatane where he died, and we are 10 years later. The premier of the time there was the premier Makshule. Okay. He came to town. He promised the people. There will be service delivery. Neri tshohla IDP ya rona ya Setsoto le setjhaba so setjhaba ha re so e bone le ka IDP ya hai ya bewa internet ha ona mo e be wenteng ha re kgone e tshola go di nna May ha fela e 30 e tlamele be majoro o teka planning ya high budget ya high ka counseling itse mo anane re tseba hore go di ya June high fela e ba document se di fitlile go ntwena ho cocta province ha di etsa ntse tsena wa tseba se o se bolela hore ha re di 1 tsa July council ne tla iqhalo e ba ha rena council ha rena management of masipala ha re khone re tšhelete transfer re mona na go sejetse re tlo ga was go feta mona montse re ke ana motho a khathala go bapalwa ke tsa politics ka mona na go tsoma go kena ma ke mangata o jang a latelang ama ke direct di policies na ha ya rona di ntle mona ba gaisa e tlamebe re hole re le na ha ona jole tsena di ntho mehlena di collapse ha di fihlang maotomo ha di fihla fatshe mona na setšhaba di collapse ba baneng national ha etse bo monitor ntho e tsarang go local ha ba ka monitor ntho e tsarang go local bana ba tla pasa e ba re okay ha re khutlele mane mo MCC felletseng teng khatlong lena ya ba ha se batho ba ba tsofela ra ikopanya le magolo ha e sa bitsa MCC se re bitsa setšhaba sa Ficksburg setšhaba sa Ficksburg project ya sona ya pele e se entseng ke o bona lono ke menga mora R26 kopanya di provinces tse fapaneng e re kopanya le naga ya ntene ya Lesotho le di provinces tse fapaneng di Africa Borwa gore ke mina o sa papa ho ha o so ka o lokisa miliona ke sena dilo tse ka di pothole bana ba rona ba felletse mo ba shelletse miliona ona na ke bositse sa tlhokang go bitse ka baka la di pothole fela ke mane mo go la ga kwala re kopantse e le bora plus bora di taxi ba di transport tse telele tsa maeto a matelele jwalo ntse ka fela ba di kopantse ra kena mona ka 4 o'clock ya useng ya re he ra kopa gore premier to tabo. Well, let me tell you this. We had the march that we had was absolutely perfect. It was of all color. We had the whites there. We had black people there. We had colored people there. We had Indian people there. We had taxi people buying with maburus from the farm. Buying together on one bride. So how is it a color issue? We don't have a color issue. Our issue is service delivery. It's not about color. Color doesn't play. We've gone 27 years. How many years do you want to blame it on apartheid? How many more years? Another 27 years? So every time the government doesn't perform, hey, apartheid. Black, white, pink, yellow, sir. Whatever you use, kopane ka 17 tsa March ka di 19 tsa March ke ha equipment e lokisang ditsela e la shella tseleng ene re mo ya e lokisa di pothole tsena na go ya kwana na tse kenelang ka hare go center ya rona ya economy le ya teng ya agriculture e lokisa ditsela tsena e yona tona project ya rona ya ba se re kopane he re le setšhaba re a shebisana re ba le di committee yona eo ntse re tswella pele le o sebedisana le MEC ka yona bane MEC o la tla re lokolela chief engineer ya hae o di sebetse le rona re setšhaba nne pele o pasa ka ya ba re kena ka hare re bitsa majoro
majoro mo bontsha gore ditsela tsena na tse sa feleng ka hara toropo na go etsalang ka tsona che ya ba re sa ditse jwa gore nthe ke le kang ho e highlight go gore gone jalo tsena na setšhaba se kopane ka gotlhe go ha e sa le taba ya morabe ha e sa le taba ya ID ene re ntsuleng motho yo re tlhokang go bua le ena re ya molata e re mmitsitseng gona jalo tsenana ke MC wa Cocta ha sotho re batla tla re jetsa gore na majoro o theotse ha rena majoro ha re bona strata seo ka selelwang distrata dipedi tse ka reng ha o kena ka haro tsona boro okay o kena ka hara mo o dulang batho ka teng ke strata se se go se re se bitsang sa makeke se ka tropong se kena ka hara location se bitso Terral Court jwale distrata tse ha di bona le tsona tse hlokileng go fitla ka haro trop ke go bane ke setšhaba ke rona re ithaopileng gore a ke re hlekeng ga bo rona re bona rona re itse jang re sebedisa system ke ena jalo ka ke itse gatlone na re kopane le ba ba sweu le ba ba sweu ntho e le nngwe re le ra bona ntho ene etsiwa Harrismith re bona BBC ba bontsha gore na ba ahi ba Harrismith ba etsang tsatsi le latelang ha e qeta go broadcast ga jeno ke ha re ya sealemoyeng re etsa iflenetswa ke nna announcement ya gore ke kopa ba ithao motho mang le ka ba manya itse gore fix le ditsi a tla therapy ya hae le haraka ya hae le katiba ya hae ya letsatsi le bottle ya metsi le scarfing go sane re kopane garage e itseng go tla re sebetse go fitlile batho ba etsang 20 something ra qala ka bona ya bana la ka re tla fellwa ke lebelo ke ba ntse etseng ka di 21 tsa February le mo 17 ka 2020 ya ka re tla nne re bapale re etsa jwang banna ba iketse fitela ba fikela go 50 mama jwang bana ba di kgweba tsa ka toropong ha ba bona gore hleta ba nena ya rona e serious ba kopana le bona by the time mo 17 se fela ne re reketse di brush cutter tsena tse kutang jwang tse 4 re reketse le motšhini o phushwang o nana o sagang difate re reketse di glove ba ba e monyana o ithaopile go etsa uniform ya batho ba sebetsang gore ya ba ke ntho e kopaneng ka gona go kopaneng jwale e se le a full time job on top of that ba ithao boring ba donate ka kgwedi le kgwedi e mongwe o tla ntsha 1000 e mongwe 700 e mongwe 500 jwalo ha ba o kgona 100 o ntsha 100 ka kgwedi le kgwedi molemong wa gore batho bana ba ithaopang motho a itshela konoso gore bana le malapa bana le basile bana ka jwalo bana ba tseba go tja ba ne ba thole e jwalo ha re so fitlhe mane mo re batlang go ya teng mo re reng ke stipend se motho a kgona go phela ka sona fela o tla gore kgwedi e nngwe le nngwe ha e fela motho a tseba go bona le go phona ha o tshwane ke tlo reka bopolo ke tlo reka bogobe ya bogobe They're putting the politicians in key positions where it should be run like a business. The municipality should be run like a business. Put in business people there. And I'm not standing for anything like that. I don't want to be there. So I'm not trying to propose myself. But put in the correct people, and you will have and the correct people, the correct qualifications. We'll have those people in our town who can do from the MM right through to all the directors, engineering, finance, the whole route. We have got people that are qualified to do that in this town. One of the biggest problems that I also have is that Ficksburg is for the whites and Mekkeleng is for the blacks. Okay. My question is this: why are there two names for one town? Why don't you just take away Mekkeleng and leave it Ficksburg? Why must there be a difference? Who is trying to separate us? So, rentse re shebisana ha e mona hore selemong se motjha ha ba wa motjha wa utlwisa gore o dutse ka degree ka hara ntlo yabo masepaleng ho sebetsa batho ba fetseng standard 8 o tla ema ka motho a le vote gore re buisane re ikopantsha gore re hloka go ntsha council ena le thuto yana le sohle sena na sona etswe ka ro council setšhaba ka bosona se re pele go bua dikgethong se re batla nyeo a re emele warding ya re batla nyeo re le independent ho sena mokgatlo o re reportang ho ona o re botsang dipotso ho ona ntse re emetse national re tsa rona re etseng re tenne ke mekgatlo ya dipolotiki gore re khotse ho hang la re ka re kgetha wa opposition ona ntse re tsena mona na ba shebile go ba bo president jwale so rona re itshebile ha e mona gore re batla batho ba independent ba kgethweng ke setšhaba ba kena ka hare ho council ke yona system e tla re sebeletse and re tlo e testa ka ntino ka October ha e pasa nna ha e tla be ithutile gore na ka model wa Ficksburg gore na re etsa jwang and re tlo ingolla IDP ya rona botjha
re tlo iketsa ntho nngwe le nngwe council e tla be kene ka mona tla e sebedisana le setjhaba ho etsa tsohle ba ntla be report-a ho setjhaba. Nna molaetsa wa ka ho ma-Afrika Borwa kaofela ke hore haeba o ntso o dutse ka tlung o ntso complain o bua hore na government ha e o etsetseng ha e o etsetseng o tla ikutlwa re tlameha re eme kaofela re le setjhaba ene ho di-community nyana tse nyenyane moo di leng teng jwalo. Keletso ya ka ke enana, ha o ka ba le motho a le mong kapa ba babedi ba ikemiseditseng ho ba di-punching bag tsa setjhaba, o tsebe le tla be le qadile tokoloho ya lona. Hobaneng motho o tlamela mahlapa dikgapha tsohle o tlo tloha ho thu o etsa tjenana ha o etsa tjena ha o etsa tjenana a tsepame mono ho fihlela setjhaba se kgona ho bona hore na ho bua kae. Starting point ha re qale mono, every community organizer e etse So it is not about color at all. It's a joke if someone was said there's color here. Look at the march. Go and look at the clips of the march. Even the riot police they said they've never encountered such a peaceful march. You have black people and white people crying together here. We even had the Muslim people crying them by themselves on their own because they don't use the same braaiing equipment or preparation stuff. They were also there braaiing with their own stuff. So it's one community. It's one community. We need the material to come so to be made available so that we can maintain the road. If the government cannot do it, give it to us, give us the machines, give us the material, we'll do it. Free of charge. They are already paying the EPWP people. Okay? They sit around town here doing nothing in their orange overalls. They're so notable. Wherever you go, you will see them sitting. So they're already being paid. Why don't the government use them to maintain the roads? Get them, split up teams of 10 or whatever it is, and get the problem done. Get the problem sorted out. It's as easy as that. This is not rocket science. It's really not rocket science. Yes, you know what? If we can all work together, we can get the job done. It's as simple as that. Let's just take hands. We can sort this thing out. Politics, send them to Robben Island. All of them, the whole parliament. Send them there. Let them go and debate it out there. Okay. When they come back in 5 years' time, they still won't have the answer, but they will see that the whole South Africa, all the communities are functioning perfectly because there's no politics involved. After 5 years, they still won't have the answer. The communities have the answer. We have the answer in our hands because already black and white we are working together. The farmers are helping us, the taxi drivers are helping us, the business people are helping us. You know, there's guys with equipment, with TLBs and stuff like this, guys with big trucks that are helping us remove the stuff. You know, so we have got it here in this town. It's a great place to be, and there's a lot of things happening in this town. Let me tell you, what we will do here will be a model for the rest of the country. We are busy with something here. Watch this space.
ba qeta ho thunya man ka ha ke mo ka ke tlalela ba fihla mo ba bontsha ya re thunya o ka mo ba fatshe ka so ba bontsha ya re lata hape ba mo botsa ka fetsa itse ntse o nele le ka re ka shopo le fete re fete motho ba soe ba buile fela isu go imi ko my friend o tsale tse go nyane kwalle ba tsebe kwalle ka shopo no hona le bonisa ke ndai intimidate ke tshwarelo tsa ona ka thunya ke motho mo a shotele ko hodimo now is shooting people go tloela ha it was very wrong abola monotsi ba ba tsama